Jo. Po, kjo më erdha? 22 sa. Po se kam pyetur, po se kanë ardhur sot të pyet mirë. Edhe kjo. Pyetje një tani që po shoh. Atëherë, përshëndetje. Unë jam Ledi Zgjipari, drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë grup pune të konventës kombëtare për integrimin europian. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit dhe veçanërisht të dy key speakers që kemi, përsëri zotin Jan Figel, po ashtu dhe eksperten me eksperiencë nga Kroacia, Ružica Gjelo, e cila gjithashtu do ndaj eksperiencën e saj në këtë takim. Shpresoj që do kemi mundësi dhe për diskutime dhe për çështjet teknike që të mund t'i trajtojmë. Por fillimisht sipas agjendës, duke falenderuar për këtë bashkëpunim dhe bashkëorganizim, Ministrinë e Drejtësisë, kam kënaqësinë t'i jap fjalën zëvendës ministres së drejtësisë, zonjës Adea Pirdeni. Adea, fjala është për ju. Faleminderit shumë Gledis, përshëndetje të gjithë pranishme, në mënyrë të veçantë përshëndetje zotit Figel, është një kënaqësi e veçantë që ju rikemi pavarësisht se virtualisht në një takim të përbashkët në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme në fakt, që është një ndër hapat kryesor që do të pasojnë procesin e mbajtjes formale të konferencës parë shqipëritare, që është pikërisht procesi e-screening dypalësh. Gjithashtu gjëra falenderoj dhe të drejtohen në të veçantë nderime, sikurse dhe zoti Gjipali, zonjës Gelo për le të themi të gjithë gatishmërinë që ka treguar për të treguar për ndarë me ne eksperiencën e saj shumë vjeçare në procesin e aderimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian, pikërisht me fokus të veçantë këtë fazë të procesit të negocimit. Gjithashtu, gjë rastin këtu falenderoj bashkëorganizatorët e këtij eventi, European Integration Albania, dhe mbi të gjitha falenderoj të gjithë të pranishmit në këtë takim, kaq të veçantë në fakt, synon jo vetëm të realizojë një shkëmbim midis eksperiencave të vendeve si Slovakia, që janë në temi tashmë vende që janë bëhen një kohë relativisht të gjatë, që janë pjesë e BE-s, cilët janë nga Kroacia, vend i cili është në vendet që është bashkuar rishtas BE-s, rishtas dhe temi para 7 vjetësh, nëse mund quhet rishtas. Dhe Shqipërisë, një vend i cili ndodhet në një fazë kritike shumë të rëndësishme, sidomos një fazë ku pikërisht përgatitja e mirë e procesit të screening dhe jo vetëm përmban një peshë të veçantë në të gjithë sfidën e procesit të integrimit. Unë këtu nuk do doja që të zgjatesha shumë për shkak se kam përshtypjen është dishte me vend që ne këtu të linim më shumë zë dhe më shumë hapësirë folësve të nderuar të takimit. Ajo çfarë unë do doja në fakt të përçoja si mesazh është që Ministria e Drejtësisë në mënyrë të vazhdueshme është munduar që në bashkëpunim dhe me aktorë të rëndësishëm shoqërisë civile të promovojë dhe të rrisë kapacitetet e strukturave të përfshira në procesin e integrimit, konkretisht grupi interinstitucional të punës për integrimin evropian, me qëllim përgatitjen e fazave pasuese në procesin e integrimit. Besoj të gjithë tashmë jemi të ndërgjegjshëm që faza në cilën ne ndodhemi aktualisht, pavarësisht se është një çështje fakt për gjithë ne, nuk është një situata më e mirë e mundshme, më e dëshirueshme e mundshme nga të gjithë, për shkak se siç jeni ndjeni në mbledhjen e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në datë 22 qershor 2021, në fakt nuk pati asnjë vendimarrje të rëndësishme në lidhje me avancimin e procesit të integrimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë. Zakonisht ne përdorim të termin që ose në disa raste ndodh
të përdorim të maksimën e famshme no news is good news, në rastin konkret no is bad news. Do të thotë që për ne, për pritshmëritë që kemi pasur në avancimin e këtij procesi, nuk janë përmbushur për një sër dinamikash që kam përshtypjen janë të njohura për të gjithë ne, pa dashur të hyjmë në detaje. Ajo çka është më rëndësishme është që komisioni dhe një pjesë e mirë e vendeve anëtare kanë dhënë një vlerësim shumë pozitiv në lidhje me avancimin e Shqipërisë dhe procesit të integrimit, dhe nga ana tjetër kjo përbën dhe një nxitje të jashtëzakonshme që të vijohet në mënyrë konstante dhe në mënyrë të pareshur me procesin e reformave të rëndësishme që kanë ndodhur në vend dhe që do ndodhin në vend, në mënyrë që hapi të mos ngadalësohet, pra hapi këtyre reformave, dhe gjithashtu të mbahet gjallë dhe ai momentumi i tërheqjes së gjithë opinionit publik drejt idesë së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jam e bindur që ky takim do të jetë jo vetëm informativ për gjithë ne, por mbi gjitha do të jetë një mundësi shumë e mirë për të përfituar nga përvoja e vendeve si Slovakia dhe Kroacia, të cilët kanë shumë për të treguar me mënyrën se si e kanë menaxhuar të gjithë këtë proces, dhe nga të cilët ne mund të mësojmë shumë. Natyrisht që nuk është e thënë patjetër që strukturat institucionale në Slovaki, në Kroaci dhe në Shqipëri të jenë të njëjta. E rëndësishme është që qasja dhe procesit e integrimit të jetë e tillë dhe të orientohet drejt rezultatit, duke qenë se pak a shumë, themi në terma të përgjithshëm, procesi karakterizohet nga të njëjtat dinamika, por natyrisht duke shtuar sigurisht dhe elemente në shtuar themi politik në vendimarrje. Po kjo është një çështje që ne si të paktën si negociator na shqetëson të gjitha çështja përgatitet në nivel teknik, dhe kjo është një nga çështjet për cilat ne duam dhe vijojmë të investohemi në mënyrë konstante për të rritur kapacitetet e të gjithë strukturave përgjithëse, në mënyrë që në përballjen e parë me komisionin, në momentin kur do duhet realizohet screening dypalësh, ne të jemi tërësisht të përgatitur për sfidat që na presin. Unë ju falenderoj edhe një herë për interesin që keni treguar në këtë takim. Gjithashtu ripërsëris falenderimet e mia për zotin Figel dhe zonjën Ngelo, duke shpresuar që do të kemi gjithashtu mundësi për të diskutuar në të ardhmen të tilla çështje, në një moment ku Shqipëria do të ketë nisur zyrtarisht negociatat, dhe ku natyrisht është ndërhyrje e nevojshme intensifikimi i këtyre shkëmbimeve. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj të gjithëve një takim frutëdhënës. Faleminderit. Faleminderit Adea për gjithë bashkëpunimin dhe sidomos për vënien e theksit tek pjesa e negociatave që e gjithë administrata apo e gjithë shoqëria shqiptare do të thosha mezi po e pret, kjo edhe për faktin që tashmë ka disa vonesa të cilat dhe nuk janë në dorën tonë, por kjo s'do të thotë që përgatitjet mos të vazhdojnë, si nga ana administratës, grupeve negociatore që janë duke hartuar strategjitë, planet e tyre të veprimit, dokumente të ndryshme, ashtu dhe nga ana aktorëve jo shtetëror, shoqëria civile, akademia, që gjithashtu duhet të fillojnë përgatitjet për këtë proces kaq të rëndësishëm. Për këtë arsye, mendoj dhe tema e sotshme është me shumë interes dhe shoh dhe nga pjesëmarrja që do të mundemi trajtojmë dhe çështje konkrete se çfarë pritet, çfarë janë ato elementë që duhet kemi parasysh dhe si mundet të fillojmë punën parapërgatitore që të jemi sa më të përgatitur me nisjen e negociatave. Sigurisht që do të jetë një proces i gjatë, por nuk do të thotë që do duhet të jemi pasiv në këtë proces dhe të presim se çfarë Brukseli do të paraqesë dhe çfarë detyrash ne duhet të plotësojmë. Tashmë kemi vite në këtë proces dhe i njohin shumë mirë çështjet, fushat e veprimit, po ashtu dhe mangësitë tona apo ato boshllëqe që do duhet të adresojmë dhe për të fituar atë kohë që kemi humbur në disa fusha specifike. Kam kënaqësinë tani të jap, siç e prezantova në fillim, të jap fjalën
zotit Jan Figel, I cili ka një eksperiencë jo vetëm si negociator, negociator, po ashtu dhe komisioner I Komisionit Evropian, për fjalën e tij, cila sigurisht si dhe në aktivitetin e kaluar na ndihmon më shumë për të parë dhe nga ana e Brukselit, për të parë nga ana e vendeve anëtare procesin, por dhe dinamikat e ndryshme që mund të presim, duke ditur që është një proces që ndryshon vazhdimisht, nuk është një proces statik, dhe kjo do na ndihmoj të gjithëve ne në punën tonë. Zoti Figel, faleminderit për pjesëmarrjen sërish, është kënaqësi t'ju ritakojmë këtu. Fjala është për ju. Good, thank you. Good morning, buongiorno. I am not far away from Tirana now. That's why I say buongiorno, because I'm in Italy. And it's a founding country for the European Union. And now presidency of G20, where the European Union plays also a special role, as you know, or you may learn. So why I mention it? Because we are sort of, at least in my case, returning back to the previous possibilities to mobility and communication after a year full of COVID restrictions. So I wish that all these renewed possibilities could serve to good decisions of Albania, of European Council, including enlargement process, because enlargement is important. And in the last over 20 years, this was the most successful part of EU policy, very visible and overall positive. And it's not finished, it's not complete. And I mention it because enlargement means Europeanization of the Union. With other countries, with Western Balkan countries, it is and it can be, and I believe it will be more European, more complete. The original idea and dream was to have Europe whole and free, and it's still not complete in terms of integration. So in Slovak case, as I mentioned last time, and I again must congratulate Ministry of Justice, European Movement Albania, and Slovak Foreign Policy Association. This was a success story. After long years of isolation and problems, we have been invited to the process and then negotiated 34 months, 3 years, in very complex situation and of course very complex agenda, with a success at the end by a referendum of people voting on accession yes. Why I mention it? Because your case is different, but still there are many lessons to be learned. But I'm glad that Albania is preparing, that you take care on details or necessities, because it is overall, again, complex process, and people decide on both sides, on the side of EU as it is, and then Albania as a democratic nation. So nothing should be underestimated or simply and easily taken, because at the end it will be and may be very important for the final decisions. So not to make my contribution too complicated or long, it is about combination of screening, harmonization, and implementation. And all three parts of this process are very important, because you need to know precisely
what is going on and where is the situation in legislation of Albania and moving European Union, because it is constantly developing. Second, then harmonization means taking over either directives or regulations and make the transposition really functioning, not only in theory or seemingly, but in real words and clauses. And then implementation, which is always the most substantial, because only implementation shows maturity or compliance of the country and its institutions with the acquis communautaire. As you know, acquis communautaire is divided by also developing tradition into chapters. Some are smaller, some are bigger, some are easier, some are more harder or difficult. So then chapter opening and closing will be a process with very different dynamics, some quick and some slow, where justice is one of more heavy issues. As usually, it is a very substantial chapter of acquis communautaire in terms of consequences. In our case, it was not 23, but 24, called Justice and Home Affairs, with a lot of kishte shumë çështje të ndjeshme administrative dhe juridike që kishin bënë edhe me regjimin e kufirit, me Schengenin, me ndryshimin e rregullave pas anëtarësimit në Schengen, pas një përgatitje të tërfortë, siç e dini, Schengen është një nga politikat and for real full freedom of EU citizens. It was about visa regime, visa harmonization, because the country needs to get into full, not overwhelming, but full 100% compliance with the list of countries and relations to countries. Then there is preparation for very sensitive and special Schengen visas. As you know, especially since 2015, it is also about immigration policy, which remains national, which is not a communitarian or single, but there are many similarities, and invitations is to adopt more, because we face challenges of refugee and migration pressures. There is growing need and importance of police cooperation, including Interpol and including Europol. We had to adopt new driving licenses, but also European arms license was adopted in Slovakia, kind of arms passport. Then quite substantial reform was connected with the criminal law, with procedures and procedural harmonization, but also material law. The new phenomenon in European cooperation, and it will be even more sensitive with new admissions, is anti-terrorism. As you know, it became one of the major international points since 15, 20 years now, but especially in the last decade. And then last not least was judicial cooperation in criminal matters and in civilian matters. So I don't want to, and I cannot go even into details of many of these issues, but I wanted to stress sensitivity of this agenda. So please take it thoroughly, professionally,
carefully with the sense of detail, and then of course rely on good cooperation with friends in the process, as you mentioned, Croatia and Slovakia, and especially with European Commission. European Commission is your ally. It is entity in the middle. Many countries, behave according to their national interests, which is okay, logical. But there is a guardian of communitarian interest, which is European Commission. So don't be afraid or shy to use Commission as your friend. Chapters needs, of course, very qualified teams and leader of the team. It is important that several ministries, concerned ministries, are involved and that they work in the team spirit, that there is no kind of competition or fragmentation, but rather cohesion, coordination, cooperation. Several ministries and central state agencies must be involved in this important chapter. You need qualified professionals in the team and realize also intense communication with, as I mentioned, Brussels, with government as a whole, and especially with people through media, directly through civil society. There is, as I said, interrelatedness of different parts of this process. One is screening, then acquis transposition in the parliament. It's a very demanding process. And then also, don't forget institutional stability and administrative capacity. Because in many cases, transposition of legislation is relatively easier part, but then to have reliable and professional institutions means to have people, qualified, educated, trained people who are in service to public interest. And this is frequently underestimated. That's why European Union in the 1990s, adopted not only Copenhagen criteria, but also Madrid criteria. Copenhagen is on compatibility in political, economic, administrative sense, legislative sense, but Madrid criteria was added later as an important expression of administrative capacity, that there are enough people and qualified people to represent European policy, European acquis communautaire in practice. Remember then that nothing is closed under everything is closed. So this also means interrelatedness of many issues between and among chapters. So again, fragmentation in the process means weakness. You need to think in and act in holistic manner. And maybe the last, not least, message from my side is that you are young people and I like your interest. You should think about European integration and European negotiations as about your interest. Acquis communautaire is your acquis because you want to become and to stay a reliable part of a community. Please don't communicate and don't understand all these demands, requests, conditions as Brussels made, as Brussels expressed, because it will alienate
Albania and European countries. You need to share it and to spread this as your basic national demand, solutions of your problems and needs and deficits. So please use it with expressions we want, we need for Albania, because this compatibility must be nurtured, must become an ownership of people. It cannot be imposed, and it shouldn't be never imposed, but developed, constructed, and created in Albania, through Albanians, for Albania. So basically, that's my message. Sorry for my arrangements, because I am in hotel in Matera in Italy. It's not very convenient for this conversation, but I'm glad I could join you. If there are any questions, please, I am ready. Faleminderit, zoti Figel. Me shumë rëndësi fjala juaj, sidomos disa nga çështjet që preket për marrëdhënien midis institucioneve, po ashtu mbi pronësinë e procesit, siç I themi shpesh, është shumë e rëndësishme që këto reforma, këto arritje të gjitha vërtet që bëhen për ne, pavarësisht se është Brukseli që e ka listën e detyrave për ne, por çdo reformë, çdo arritje bëhet pikërisht për shoqërinë shqiptare, për administratën shqiptare, për grupet e ndryshme të interesit që përfshihen në proces. Ne për pjesën e diskutimeve dhe pyetjeve do të jenë mbas prezantimit tjetër, ku kam kënaqësinë të ftoj zonjën Ružica Gelo, e cila është eksperte për sa I takon antarësimit vendeve kandidate në Bashkimin Evropian dhe me pjesëmarrjen e saj në strukturat negociuese, ka një eksperiencë e cila është në shumë rëndësi për t'u ndarë me ne dhe sidomos dhe aspektet më praktike, më teknike të procesit, cilat na presin shumë shpejt me mbas mbajtjes konferencës parë ndërqeveritare dhe me hapjen e kapitullit dhe grup kapitullit çështjeve themelore. Zonja Gelo, fjala është për ju dhe faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Thank you very much for the introduction. It's a great pleasure for me to take a part today in this event. I do apologize, but I think that my camera is not working. So I don't know what has happened, but I have prepared a short presentation just to indicate some aspects which I think that might be important at this particular stage for our today's discussion. Now, as was already mentioned, this path of European integration is a very, very long journey. And it has several stages. These methodology in the theory, they are changing. They are called by the different names, but in the end of the day, it is always about the same thing. The purpose of the exercise of the accession process is actually to reform the society and to reform the specific parts of the overall society. Any reform starts and finishes with the political will to conduct the reforms. And this is one of the actually crucial things. It is of the biggest importance for the national politicians to understand that it is not important only to express the political will to join to the EU or to claim that we are Europeans, because we know that we are Europeans, but really to demonstrate in different areas of the acquis
readiness to change the society. So when we say we want to join to the EU, this means that we are ready to reform our agricultural or fisheries sector. But more importantly, we are also ready to make changes in our system of justice, or in to really to fight corruption, and we need to clearly to demonstrate it. Now we have heard that the the official opening of the negotiations was once again postponed, and I understand that this is a source of huge frustration for the people in Albania. But at certain point, the negotiations shall be official. I mean, they are officially open, but they will actually start happening. And the first step to happen, it's an implementation of the first intergovernmental conference. The first intergovernmental conference is a very high level meeting, let's say, where both sides, the EU sides and the Albanian side, will present its general negotiating position, but they will not enter into too many details. And after the first IGC, we will start with the implementation of bilateral screening according to the 35 chapters of the EU acquis. And if we follow the agenda of explanatory screening, the first to conduct the bilateral screening is actually chapter 23. So we will have a 2 days meeting, which is now much more. It's in a way it's still a political event, but it also enters in many technical details. So what is the purpose of the bilateral screening? So unlike on the on explanatory screening, where the Commission was basically explaining what the EU acquis is, now it's on the candidate country, in this case on Albania, to explain what is the level of harmonization of the Albanian national laws with the EU law, to them to show some track records on the implementation and the enforcement of the EU acquis, or actually of its national rules, and to show what kind of administrative capacities Albania has for harmonization and for the implementation and enforcement of the EU acquis. So in some early stages of the EU accession process, it might be more accent on the transposition or at the process of harmonization, but more you are making a progress, it becomes more important to put an accent on the implementation and enforcement. Apart from this process of self-assessment and indication of the level of alignment, it is also important to indicate some future plans on transposition, implementation and enforcement, and administrative capacity. It is important to make an indication of the realistic plans, which needs to be thoroughly discussed at home. And it is also important not to make an easy promises to the Commission and to member states, because the Commission will closely monitor and watch what are you delivering, what were the promises, and what is delivered. So for the bilateral screening, you will be requested to prepare PowerPoint presentations according to more or less according to the agenda of the explanatory meeting. And therefore, you would need to decide who is going to present what. So already to select the expert and to make the PowerPoint presentations. And for some chapters, the Commission may also deliver the questionnaire to which you need to respond in a defined time, and the timeline is defined by from the side of the Commission. So
what Albania decided to do so far, and as far as I remember, it's mostly either finished or already advanced for the chapter 23. The table of concordance are prepared, the legislative gap assessment is also prepared, and institutional and administrative gap assessment is already prepared. So these documents, they are giving the overview of the existing situation, but to my knowledge, I don't know if something was further developed. There is a very the information are not complete on the future plan. So what actually Albania is going to do in order to eliminate discrepancies or to improve some performances in certain areas of chapter 23. So what I would suggest is, now if the analyses are done, we should make a move from this stage to the phase of the planning. And these plans we can present, you can present during the bilateral screening, and then move from the phase of the planning to the phase of the implementation. For these purposes, we can use the experiences of the other countries in the region, or we can also follow the progress reports which Commission annually prepares for the Albania. And you can see that we are speaking basically about the same stuff. So if you make a comparison of the opening benchmarks, which are a next stage after the finalization of the bilateral screening, so on the basis of the inputs provided by the Albanian experts during the bilateral screening, the Commission will prepare the screening report, and at the end of the report, they will say, Albania shall be ready to open the accession talks after fulfilling the following opening benchmark. And this opening benchmark is already indicated in the general negotiating position of the European Union. So which, to my knowledge, is not officially approved, but I don't think that we will have some major changes in the text of the opening benchmark. So we already know that for the chapter 23, we will have an opening and also interim benchmark. And if you see the opening benchmarks from the other countries, it is always about the actions that the candidate countries need to take in order to reach full harmonization with the EU acquis and to implement and enforce the EU acquis. You need to indicate timetables, you need to indicate administrative capacities, and you need to indicate the cost, the budgeting, and to say which part will be financed from which budgetary line. So it's basically about the detailed planning. And then you have an opening benchmark. And this speaks for all three sub-chapters of chapter 23. It's a judiciary, anti-corruption, and fundamental rights. So if we only have a quick look of the action plan for Serbia, you can see that this is a very comprehensive document of 400 pages, wherein very much details both other candidate country, Montenegro and Serbia. They developed the plan for the action plan for chapter 23, and they regularly report to the Commission on the implementation of the action plan. And you can see that in the, yes, now let's just, I just took an example of in the chapter 23. This is on the efficiency of the justice system. So if you go through the screening report of, for example, Montenegro, the report says that basically for the country of that size, the Montenegro has too many courts, and they say that the most of the money goes for the salaries of the judges. So the system of the courts is not sustainable. Or on the case management system, also the screening report says that there is some system, and that all the cases were uploaded at the end of 2019.
11 in this information system. However, then they say that the system is not yet used for statistical reporting, and it's not a reliable and complete source of information. And now, if we only check what the progress report for Albania says for the year 2020 on the efficiency on the IT system, so the conclusion is that of the report is that there is a lack of consolidated reporting. It says that we don't have a reliable case management system, and they advise to Albania to adopt the legal basis for the case management system, to decide on the budget, to allocate human resources, and to adopt a clear roadmap for the implementation of the case management system. So if we take only this small part of the, I mean, it's not small part, but just one element of the chapter 23. So, and we imagine that we are starting the bilateral screening at the end of this year. So the question is, what are you going to say about the case management system in a justice? So you cannot say that you already have a system, because you don't, and the Commission knows that, but you need to indicate what are you going to do about it. Or if you in ideal world, you would already have a plan for the implementation of the case management system, and you would need to present this system to the Commission. So this is just one example, whereby analyzing the documents of other countries in the region and the progress report, you can already know what will be indication, what will be the feedback from the Commission side. So, I mean, going back to the beginning of my presentation, you need to be ready to implement the reforms. And if you are not yet at the stage of the planning, I would advise you to start doing that even tomorrow, if possible. More detailed plans you present to the Commission during the bilateral screening, Commission will have an easier task to sell these plans to the member states. Because as Mr. Figel just said, you are not negotiating with the Commission, you are negotiating with the member states through the Commission. So the Commission knows very well what can be sold to the member states. The other thing, so apart from the planning, which should be already advanced, you need to identify the person who will be ready to make a presentation of the level of alignment of Albanian legislation with the EU law, and also to indicate these plans. The experts, I mean, who should be the presenters? The presenters should be experts in the area. We are the small countries, and we don't have, we don't have such a huge number of the experts in the certain area. So whoever is expert in the let's say fight of against corruption, it's not crucial from which institution he can or she comes. He or she needs to be a presenter during the bilateral screening. I would like also to underline that if the presenter speaks a solid English, and Albanian experts usually do, it is advantage, but it is not must. If you have an expert who is not very comfortable in speaking English, for the stage of bilateral screenings, you are still allowed to or encouraged to use the services of the interpretation. It is also very important. So what we usually do when we travel to Brussels, we speak to the Commission about our national situation, about our domestic problems. It is very important to speak from the perspective of the EU acquis.
So you are making a comparison of your national situation with the EU rules. You don't adjust the EU rule, you don't adjust EU acquis to the national situation. So you always need to keep in mind that you need to present it from the perspective of the EU acquis. On whatever you speak, you need to reach the agreement at home. And you cannot have a situation where, I mean, it can happen, but then it leaves a very bad impression. If one expert says, we will make a plan for the case management system in December 2022, and the other expert tells we will make it in March 2023. It leaves the impression that you are not very well coordinated. That's why it is very advisable to implement a kind of mock exercise just before the bilateral screening. So when you start the presentation for the different areas, you always need to start from you need to start with the legal framework or strategic framework, and to say Albania has a strategy on justice, or this area is regulated by this law, and we are very much aligned with the EU acquis. You need to list all the legislation. And you need also to comment the level of alignment and to be very realistic. Be very, very cautious in using the expression "we are fully aligned," because it may happen that you are fully aligned, but it doesn't happen so often. So you need to be really sure that you have reached the full transposition of certain parts of the EU acquis. It is also important then in the next stage to identify all the institutions which are involved. All the institutions need to deliver its contributions to the coordinating body, to the Ministry of Justice in this case. They all need to be listed. And you also need to indicate what is the level of your administrative capacity. So we have to indicate, do we have a sufficient number of staff or insufficient? Do they need to be provided by the training or whatsoever? And then, as I said, deeper you are in the process, you need to put more accent on the implementation and enforcement. So whatever you tell to the Commission will require the justification, they will require a proof. So you need to have a solid track record. Statistic is actually a basis in negotiations for all chapters. You need to prove by the numbers that you are making a progress. And as I already mentioned, the plans are a crucial part of the presentation. And it is always very useful to make a reference to IPA or other EU-funded projects, because it is a sign to the Commission that you have a solid plan for the further progress. For example, if you say we already applied for IPA 2023 project in addressing this issue, it shall be very much appreciated by the Commission. So underline wherever you have any sort of IPA or any other donor project. So what to say when you have nothing to say? That's always a tricky part. In some cases, the Commission might insist on some replies, but you cannot have all the answers at this stage. So I think that if a head of interinstitutional working group just tells that at this moment we cannot provide you with the details, we will come back to you, and that would be sufficient. But then you really need to come back with the answers. So I will stop here because I have some few tips or advices. But I would like to finish actually with this slide, and I speak from my own experience, because I ran the negotiations in 4 chapters, and it happens that, I mean, nobody is skilled for this kind of the exercise.
And sometimes the experts in the area, they are not used to this kind of the talks. So it's very important to be well prepared to answer to the questions to the degree that you can answer at this stage, and to do your best. And even if you don't deliver everything, you should try to do your best. But even if in some areas you fail, it's not the end of the world. So I will stop here because I think I use my time, and I will be happy to join discussion. Thank you. Thank you, Ružica, for your presentation. It was very interesting and detailed on all the steps that we should follow. Okay, I will switch to Albania. Faleminderit. Atëherë është tani kemi pjesën e diskutimeve dhe pyetjeve për të kaluar më pas në një prezantim po nga Ministria e Drejtësisë me hapat në punën që ka bërë Ministria, por tani kemi mundësinë për të pyetur të dy forësit kryesor si nga aspekti politik të procesit ashtu dhe të teknik që u prezantua në prezantimin e dytë. Fjala është për ju, mundet ngrini të kërkoni fjalën nëpërmjet chatit ose drejt për drejt me audio dhe video. Pra në të dy janë të dy mundësitë si të ndjeni më mirë, dhe gjithashtu dhe përkthimi është aty vazhdon për çdo pyetje dhe koment që mund të përkthehet në mënyrë simultane. Nëse nëse mund bëj pyetje, kisha dy pyetje, një për zotin Figel dhe një për zonjën Ngelo. E para, në lidhje me gjitha pyetjet, dyja pyetjet në fakt kanë ngushtësisht lidhje me metodologjinë e re të zgjerimit të tashmë një dokument i cili është bërë njohur për gjithë ne, por le të themi që të gjithë kemi pasur ato problematikat tona në momentin kur jemi munduar të analizojmë detaj metodologjinë për të gjetur të bëjnë me qasjen zbatimin e qasjes së re. Pra është e qartë që implementing the new approach. It's clear that the new methodology credibility në proces. Por nga ana tjetër, këtë pyetje është planifikë, nga ana tjetër duket sikur në fakt përveç metodologjisë që synon të krijojë një lloj parashikueshmërie në mënyrën se si do zhvillohet procesi, ngaherë ne kemi parë që në mënyrë inkrementale ka një rritje të ndjeshme të përfshirjes së shteteve anëtare në le të themi vendosjen e në mënyrë le të themi të njëanshme të detyrimeve të reja në procesin për të hapur ose për të kaluar një fazë tjetër të procesit para negocimit ose në pas negocimit. Si mendoni ju që mund të arrihet një balancë drejt midis le të themi parashikueshmërisë procesit, që është një kërkesë e qartë në fakt të njohur nga të gjithë ne tashmë metodologjisë së re, dhe nga ana tjetër të se krijohet një lloj paradoksi, pra nga një anë duket sikur ka parashikueshmëri, por nga ana tjetër shtetet anëtare mundohen në mënyrë konstante që deri diku të thonë se të nacionalizojnë pak procesin e integrimit në përputhje dhe me interesat e tyre të natyrës bilaterale e kështu me radhë. Si mendoni ju që mund të arrihet një balancë drejt në ruajtjen e këtyre dy le të themi qasjeve në procesit tashmë janë tendenca të njohura? Nëse ndoshta do të bëj lidhje me pyetjen për zonën Ngelo për të mos krijuar problem në të zgjatjen. Maybe I will start and then you will continue with the second one. On one side, it's true that lords of the European Union are member states, because it's a union of members, which means states and citizens. There is no accession unless there is consensus of all, the largest Germany and the smallest Malta. There is no budget approved unless there is consensus of all, unanimity of all, the largest and the smallest, strongest and the weakest.
there is no change in the treaties unless there is consensus of all. So it speaks by itself that holders of real final power in the Union are states. And that's important momentum. But important momentum is also that there is a common interest of different 27 countries today, which mean interest to enlarge zone of stability, a zone of prosperity, a zone of cooperation, and basically peace in Europe. And any immature kind of nationalistic tendencies are counterproductive. So it is important that European, but also national leadership is mature, understands common values and common interests, because then we have win-win decisions, win-win situations. So far, enlargements have been a win-win cases, bringing positive developments to both original union and new members. And I think it is to be preserved. And therefore, to conclude my answer, the process is political, shouldn't be hijacked or somehow abused by individual countries because they have power to break, to stop. But such behavior is detrimental and will not pay back in positive sense. But of course, there are temptations because elections, because history, because of missing leadership. I hope the next enlargement will not be any victim of history. We are slow in bringing justice and peace to the Western Balkans, and we should deliver as soon as possible. But this is double role. It's homework of candidates, and it's homework also for the EU now of 27. As I said in my introduction, it is Europeanization of the Union. Europe or the Union without Western Balkans is not complete. So in this sense, 70 years of history of European integration is a good lesson, quite positive. It was not problemless. There were always some critical periods, some problems. But each of those problems, whether we mean in 70s or in 80s, or then recently in 2008-9 or in 2015, always this crisis was solved by a positive action and innovation, something new instrument, new dimension of cooperation. And therefore, we shouldn't be afraid that there are problems, that we have crises from time to time, but we should be able to learn from the past and always find an innovation, a step forward, and make Europe stronger and more prosperous. Nëse mund të vjoj, Gledis, faleminderit edhe një herë zotit Figel për natyrisht për përgjigjen e pyetjes, po edhe për ta shtruar të gjithë çështjen e zgjerimit, dinamikave, zgjerimit, tendencave, për të ngadalësuar her pas here procesin nëpërmjet problematikave të shteteve se si e shikojnë ata individualisht dhe fakt është nevojshme, nëse termi i duhur që përdori zoti Fikel është do të ketë një lloj maturiteti, pra nga njëra anë kërkohet një lloj maturiteti nga ana e vendeve anëtare të BE-s, dhe unë mendoj që ndoshta është momenti i dur për të bërë këtë lloj maturiteti, për t'i dhënë dhe një
le themi një shembull pozitiv vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët historikisht i kanë parë vendet e Europës Perëndimore dhe Europës Qendrore si vende stabiliteti, pra që përçojnë stabilitet dhe mbi të gjitha parimet më të rëndësishme të çështjes së drejtës. Kështu që falenderoj edhe një herë për përgjigjen e pyetjes tuaj. Në lidhje me pyetjen për zonjën Gelo, në fakt në lidhje me që jemi tek çështja e drejtës, zonja Gelo, në fakt metodologjia e re e zgjerimit, e cila ka në thelb kredibilitetin, pra besueshmërinë e procesit, sikurse dhe parashikueshmërinë, siç e tham më parë, ka një fokus të tek ato që quhen reformat thelbësore për të siguruar avancimin e procesit të integrimit, dhe këto reforma konsiderohet që tashmë janë edhe më të rëndësishme në fazën e negociatave. Qartësisht është e dukshme që negociatat në lidhje me kapitullet fundamental, pra thelbësor, do të hapen të para dhe do të mbyllen të fundit. Një proces i cili më pas do të përcaktoj në fakt në vija të përgjithshme të gjithë eforinë e procesit të negocimit. Një nga kërkesat në fakt parashikuara shprehimisht në metodologji është që negociatat mbi kapitullin thelbësor do të udhëhiqen nga një roadmap, nga disa roadmap në fakt, konkretisht një roadmap në fushën e shtetit të drejtës, një për funksionimin e institucioneve demokratike dhe një lidhje midis reformave ekonomike, për programeve ekonomike dhe proceseve të tjera të integrimit. Po këtu duhet të fokusohen pak tek roadmapi për shtetin e drejtës, që është një dokument i cili në fakt nuk përfshin një kapitull, i bie praktikisht përfshin disa kapitull dhe ti jetë ekuivalent, pra të zëvendësoj ato që më parë quheshin action plans, të cilat përbënin gjithashtu dhe opening benchmarks, pra praktikisht cilat do të jenë opening benchmarks do të përcaktohen nga roadmap-i për shtetin e drejtës, dhe më pas sigurisht do të vijohet me interim benchmarks dhe praktikisht arritja e këtyre benchmarks në fakt do të kushtozojë dhe vijimin me mbylljen e tyre ose hapjen e të rinjve nëse të kenë mbyllur të tjerë më parë. Pyetja ime është kjo, si e mendoni ju, pra nga pikpamja teknike, se si do të ndryshojë procesi për ne, si vende që do të përgatitemi në të drejtim, i këtij procesi të të roadmap për rule of law, i cili përfshin në fakt disa kapitull, ndryshe nga action plans të cilët në fakt ishin të targetuar vetëm për një kapitull të vetëm. Pra nga pikpamja metodologjike, si mendoni ju që përgatitja jonë do duhet të përqendrohet tek hartimi i këtij dokumenti tashmë shumë të rëndësishëm në kuadër të negocimit për kapitujt thelbësor. Faleminderit. Yes, thank you for the question. Now, in the case, I mean, if I compare my country with Albania, Albania is lucky because you are not alone in this journey. So obviously, Albania and Macedonia will go through the process together. And this is very important because then you can share the experiences with somebody. So the first thing what I would do would be to establish a close cooperation with the Macedonians and to be basically in a constant communication with the Macedonians. It's also because sometimes I think that we people from the region, we do not always understand what the Commission means or what the Commission tells us. So from time to time, we are inclined to interpret what we want or understand, but this is not always what the Commission wants from us. So the first thing is to, first of all, clearly to understand what are the expectations from this roadmap. And if I remember correctly, the Commission said very clearly that they will provide guidelines in drafting this roadmap. So there is no previous experience, so the Commission will give you a guidelines. So the final outlook of the document might
differ from depending on the expectation from the Commission side. But in the end, it is always the same. So it is about what are you going to do in the certain areas of Chapter 23. So what are you going to do with the court, with the network of the courts? What are you going to do with the training? Will you make any reorganization of the institution? So for each of these sub areas, you can already have your internal discussion and develop your sub plans, and then just integrate it in the final documents once you receive a clear guidelines from the Commission. And I would also, as I think really that this is very important to have a good cooperation with the Macedonians. And you may also follow the experiences of Montenegro and Serbia, who are just a step ahead of you, but their experience is the most important. And then it is, I mean, the implementation of these reforms, it requires a high consensus of the society. And if I speak from the experience of my country in the area of justice, for example, the readiness of the judges to conduct the reform is not very high. So you need to have different stakeholders and different interest groups on your side. And this is not always very easy to reach. So, for example, we are also going through the kind of the reform even now, and resistance of the judges is very high. For example, on the declaration of the assets of the judges, it took us years to implement these measures. So, I mean, just to finalize, it's you just need to have, first of all, you need to know what is that you want to achieve, especially in the Chapter 23, where a large portion of the acquis is a soft acquis. So you don't blindly follow the rules of the EU acquis, but you need to decide what is that you want to do with the justice system, or how do you want to conduct a fight against of corruption? What do you want to do with the inclusion of Roma minority? And then once you have this political decision ready, you will just follow the instruction from the Commission side and put it in an adequate template of the document. Thank you. Faleminderit shumë zënja Kelo, sidomos në lidhje me evidentimin e një nga aspekteve kryesore që ne si drejtësisë konsiderojmë shumë vlerë shkëmbimin me vende të tjera të rajonet të cilat ose ndodhen në të njëjtën fazë të procesit si në Shqipëria, siç është rasti i Maqedonisë së Veriut, por dhe vende të tjera të cilat kanë nisur këtë proces më parë se ne, siç rasti i Serbisë dhe Malizisë, për të shkëmbyer natyrisht përvoja në lidhje me mënyrën se si është zhvilluar procesi për ta, të paktën në atë fazën në cilën ata e kanë superuar tashmë, ose çfarë janë duke se janë përvojat e tyre në lidhje me stadin aktual në cilën ndodhet procesi në vende si ato. Dhe fokusi sigurisht edhe te komunikimi natyrisht me komisionin, për shkak sepse siç edhe ju thatë, ne në fakt kemi qenë dhe do të vijmë kemi në pritje për një udhëzuesi në lidhje me mënyrën se si do të shikohet ose cila do të jetë natyra e këtij dokumenti, edhe duke pasur parasysh përvojat e shkuara. Ne në këndvështrimin tonë e kemi parë natyrisht roadmapin si një dokument i cili është shumë i ngjashëm me action plan, duke pasur parasysh dhe duke pasur në brapa mendjes, në gjithkohës në vëmendje, faktin që do duhet që vetë gjatë kësaj periudhe të forcojmë dhe më shumë, në fakt, kapacitetet tona jo vetëm për hartimin e dokumenteve të natyre, por dhe mbi gjitha për kostimin e këtyre dokumenteve, që sipas shkëmbimit të përvojave që kemi pasur në vendet e tjera të Ballkanit, është një ushtrim relativisht i vështirë,
që do të kërkojë natyrisht rritje e kapaciteteve. Por kam përshtypjen në lidhje me punën që ka bërë Ministria e Drejtësisë dhe hapat e ndërmarra do të flas shumë në detaj Najata, që nuk dua që të marr vëmendjen e prezantimit të Najatës. Ju falenderoj edhe një herë zotin Fikël dhe zotin Gelo për përgjigjet. Gledis fjala është mbrapsht për ju. Faleminderit Andrea për pyetjet me shumë interes që detajuan dhe më shumë disa nga elementet të cilët na presin shumë shpejt, është më e rëndësishme dhe ti trajtojmë. Nëse ka pyetje tjera, kemi dhe disa minuta ku mund të mi presim pyetje apo dhe komente. Përshëndetje Gledis. Najada. Përshëndetje të gjithëve. Falenderoj shumë zotin Fikël dhe zonin Gelo për prezantimin e tyre mjaft interesant dhe për ndarjen e eksperiencave të tyre me ne. Unë do kisha një pyetje konkretisht dhe për zotin Fikël dhe për zonin Gelo, për mënyrën se si ata kanë përfshirë aktorët e shoqërisë civile dhe botën akademike gjatë procesit të integrimit. Ishte shumë interes për ne pasi jemi aktualisht në këtë fazë dhe ende nuk e kemi konsoliduar. Faleminderit. If I may start, can you hear me? Yes, please. Academic organizations, institutions have been part of the process which was linked to education, chapter and educational cooperation, but they have been also special partner in so-called consultative committee, because within the whole negotiation process, there were different sets of institutional networks working together. And one of them was consultative committee, where academia, trade unions, media, civil society, even churches have been invited in order to share information in real time and to be consulted in advance on different aspects of negotiation process, and it means integration process, because at the end, and in the sense of integration, it is not about experts, it is not about, let's say, politicians or leaders, it is about people, and especially certain segments of society, organized society, were very instrumental and helpful to overall outcome of this process, which means Slovakia integrated with positive result of referendum, with stable pro-EU support in public opinion. And I see especially this angle as very important in cooperation with universities, schools, headmasters, and pedagogues in general. So keep them involved as much as possible and keep them informed and listen to these people. Yeah, if I can say for Croatia, Croatia had a very specific organizational structure of what you call the interinstitutional. I think that nobody else had it. So we incorporated in what we called in Albania interinstitutional working groups. We involved even the members of the academia, members of the union, members of the different NGOs. And they were taken with us for the both screenings, both explanatory and bilateral screening. And because in certain cases or in certain areas where we didn't have sufficient capacities for the bilateral screening, we even invited the professors from the faculty to deliver the presentations. Of course, the professors are they were appointed as members of the interinstitutional working group, and in such a case, they needed to follow the mandate of the that was given to the members of the negotiating group. So, for example, my case was also very specific. At the time when I was running the negotiations for 4 chapters,
I was not even a public servant. I was working in the Chamber of Commerce, but it was decided that I will be a member of the negotiating team. So in our case, but I mean, as I said, this was the only case in the history of the accession process that we involved different stakeholders as a member of intra-institutional working group. And they were rather active, I would say, until the stage when we delivered the negotiating position. And I would say then their involvement was not that intensive. So, but from our side, I would say that this was a positive decision. Although sometimes it's a very difficult or quite challenging to have the process under the control. So, and not to, I mean, it's not like it's a secretive process. It needs to be very open, but you cannot disclose all the information so openly. But still, I think that it was in our environment, it was a very, very useful what we did. Thank you. Faleminderit, me shumë interes. Fakt ishte një pyetje që dhe unë do doja ta bëja për shkak të përfshirjes një grupit madh të organizatave shoqërisë civile me konvente, po ashtu dhe duke ditur zhvillimet e fundit në lidhje me platformën e partneritetit integrimit evropian, që gjithashtu mbledh ekspertizën nga grupe të ndryshme të interesit, jo vetëm shoqëri civile, po dhe akademi, biznes, sindikata dhe organe të shoqata të organizuar të shtetit vendor. Gjë që është një strukturë e cila i përshtatet dhe realitetit shqiptar dhe besoj se do funksionojë mirë nëse ka angazhim nga të gjithë palët për ta bërë sa më efektive këtë komunikim dhe gjatë procesit negociatave. Faleminderit për përgjigjet dhe modelet që secili vend ka pasur. Nëse ka pyetje të tjera, kemi edhe pak kohë me pyetje të fundit ose koment të fundit. Okej, nëse jo, do kalojmë tek prezantimi nga zonja Najata Shundi, mbi hapat që Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë deri tani në proces, dhe më pas do kemi përsëri mundësinë për të diskutuar dhe këto hapa apo dhe sugjerime që mund të marrin. Falenderoj forësit kryesor për ndërhyrjet e tyre dhe gjithë analizat dhe komentet që bën, zotin Figel dhe zonjën Gelo për ndarjen e eksperiencave. Faleminderit. Najata, fjala është për ju. Përshëndetje. Të njëherë, faleminderit Gledis, faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen, faleminderit zotit dhe njëherë zotit Figel dhe zonjës Gelo për prezantimin e tyre dhe për gjithë informacionet që ata na dhanë në lidhje me ndjekjen e të gjitha etapave të tyre në procesin e integrimit, dhe veçanërisht zonjën Gelo për mundësitë dhe sqarimet që ajo na dha konkretisht se çfarë ne duhet vijojmë të ndjekim në rrugën tonë të gjatë në procesin e integrimit. Prezantimi më pak më teknik, pasi konkretisht do kalojnë në disa element më konkret se çfarë që Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë në këtë proces, po kaloj në prezantim PowerPoint, nuk e di nëse ndiqet. Ende jo, po presim. Në një moment, lutem. Nuk e di, po më bën një problem. Ndjes.
Nuk e kuptoj se çfarë ka që nuk po lidhem, gjithsesi po vazhdoj me prezantimin kështu atëherë. Për mos humbur kohë. Okej, si ta keni më kollaj. Okej. Atëherë Shqipëria, takimet e para shpjeguese për kapitullin 23 janë mbajtur në Bruksel në shtator të vitit të 2018. Pikërisht mbas përfundimeve të Këshillit të Qershor 2018, ku vendos që komisioni do villonte procesin e explanatory meeting për gjithë kapitujt e akis. Dhe sigurisht kapitulli i parë për këtë explanatory meeting ishte sigurisht kapitulli 23. Për të bërë një panoramë të përgjithshme të këtij kapitulli, i cili ndahet në 3 kapitull, 9 kapitull kryesor, janë gjyqësor, antikorrupsion dhe themelore. Akia për këtë kapitull përbëhet nga një vëllim për 126 aktesh, nga të cilat 61 janë soft aki dhe 61 akte janë hard aki dhe 65 janë soft aki. Ministria e Drejtësisë në këtë kuadër referuar edhe grupit të madh interinstitucional që kemi për integrimin evropian, i cili përbëhet nga një grup prej 140 antarësh dhe ka në përbërje 40 institucione. Grupi i cili është i ndarë në 3 nëngrupe tematike, referuar 3 fushave kryesore. Ka vijuar përgjatë vitit 2019, vitit 2020 dhe aktualisht 2021, përgatitjet për këto takime bilaterale. Konkretisht gjatë periudhës tetor-dhjetor të 2018-s, pikërisht mbasi ne startuam explanatory meeting, bazuar dhe në eksperiencën malazeze, filluam procesin e hartimit të tabelave të përputhshmërisë. Procesi i cili për së vërtetës nuk ishte bërë asnjëherë më parë për këtë kapitull. Dhe këtu gjerasin të falenderoj shumë asistencën teknike të Gizit e për çështën e negociatave pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme. Paralelisht filluam punën edhe me jagën, e cila ishte tabela ku ishin të pasqyruar gjitha strukturat për kapacitetet institucionale dhe administrative që do të mbulojnë akin. Dhe mbas gjithë kësaj pune, pra procesit të LGA-ve dhe tabelave të përputhshmërisë, u krye një përditësim gjatë vitit 2020 i gjithë tabelave ku të gjitha gjetjet e tabelave të përputhshmërisë dhe LGA-ve u mëshiruan në një dokument të vetëm. Sigurisht, procesi i tabelave të përputhshmërisë është një proces voluminoz, nuk mund të përfundoj aq punë sa ne kemi bërë. Janë përgatitur draftet e para, gjetjet e para, të cilat sigurisht na kanë ndihmuar dhe orientuar dhe do na ndihmojnë, besoj, për përgatitjen e takime bilaterale, për përgatitjen e action planeve mbas të vendosjes së kuadrit negociator për Shqipërinë. Gjatë vitit 2021 puna ka vijuar për konsolidimin e gjitha këtyre gjetjeve dhe veçanërisht së fundmi jemi në fokusuar në procesin e harmonizimit të kodit penal me 10 direktivat e BE-s, të cilat janë më teknike, parashikojnë në parafrimin me 10 direktiva, të cilat janë pjesë jo vetëm e kapitullit tonë, 23-shit, po të ndarë dhe në kapitujt të tjerë. Është dhe ky një proces mjaft sfidues, pasi përfshin një numër shumë të madh institucionesh, të cilat duhen koordinuar grupe pune në mënyrë që të kemi një tabel përputhshmërie për secilën direktivë. Nga ky procesi i deri tanishëm ne kemi bërë dhe një analizë të përgjithshme të nivelit të harmonizimit, duke qenë se është një analizë e cila referuar dhe eksperiencës malazeze, ishte një analizë jo nen për nen, por e përgjithshme. Veçanërisht për tabelat e përputhshmërisë janë hartuar 39 draftet e para dhe janë punuar rreth 60 akte ligjore dhe nënligjore. Dhe nga ky proces 66% e akteve rezultojnë pjesërisht të harmonizuara, 25% nuk janë harmonizuar dhe 9% është vlerësuar si jo relevante për harmonizimin në këtë moment. Nga përditësimi i analizës në 2020,
rezultoi që kapitulli gjyqësorit dhe të gjitha aktet e akis në këtë subchapter, të cilët për vërtet të duhet theksuar janë kryesisht soft laws, për shkak të reformës së thellë të shtetit shqiptar kanë ndërmarrë në kuadër të reformës së drejtësi. Të gjitha këto akte, kjo pjesë e akis e gjyqësorit rezulton e përputhur 100% me akin e Bashkimit Evropian. Por në kapitullin e politikave antikorrupsion janë shërtuar rreth 43 ligje dhe akte nënligjore. Dhe për sa i përket pjesës të konventave, qoftë të Këshillit të Evropës apo të UNCAC-ut, të cilat janë pjesë e akteve hard laws të akis, rezulton që dhe këto janë të përputhura me këtë legjislacion. Gjithashtu për pjesën në kapitullit të drejtave të njerëzit, për sa i përket konventave, Shqipëria tashmë është pjesë e një numër shumë të konsiderueshëm konventave dhe si rezultati i kësaj përsëri një pjesë e mirë është të përputhur me legjislacionin shqiptar, legjislacionin e akis, dhe për këtë nën kapitull janë shërtuar rreth 40 ligje. Dhe sikurse dhe Gledi e përmendi, një pjesë e rëndësishme e këtij procesi ka qenë dhe është mbledhja platforma e partneritetit për integrimin evropian. Një platformë e cila synon angazhimin gjithëpërfshirës të aktorëve shoqërisë civile, sektorit privat, komunitetit akademik, partnerëve, pushtetit vendor dhe aktorë të tjerë në këtë proces. Për një informacion i përgjithshëm për këto tryeza për kapitujt ka filluar procesi për kapitujt e tjerë, ndërsa për 23-shin kjo tryezë tashmë është ngritur që prej muajit shkurt 2020. Aktualisht kemi një numër të themi rreth 10 veta të cilët janë datazuar dhe janë pjesë e këtyre tryezave. Në këtë takim do gjyja rastin për përfaqësues të tjerë që janë të shoqërisë civile, i ftojmë të gjithë që të bëjnë pjesë e këtyre tryezave, të paraqesin interesin e tyre, pasi kjo është një rrugë që do të përfshijë të gjithë aktorët normalisht duhet të jenë pjesë e këtij procesi, për të ndarë eksperiencat e tyre më të mira në fushat specifike. Dhe së fundi sfida më e madhe e cila u doli gjatë gjithë diskutimeve, si nga zoti Figel, si nga zonja Gelo, por dhe nga zëvendës ministra zonja Perdeni, shumë e rëndësishëm ngritja e kapaciteteve të grupit ndërinstitucional të integrimit evropian. Në përgjithësi të gjitha kapitujve, por në veçanti të kapitullit 23, si kapitulli më sfidues. Dhe sigurisht sfidë mbetet fuqizimi të gjitha strukturave, trajnimi i tyre i vazhdueshëm dhe përfshirja gjyre e gjithë aktorëve në procesin e integrimit evropian. Ju faleminderit për vëmendjen të gjithëve. Faleminderit Najada për prezantimin e hapave konkret se çfarë është bërë deri më sot në kapitullin 23, që është zgjedhim është një kapitull shumë i rëndësishëm sepse ndodhet tek grupi i kapitujve që do hapet i pari të çështjet themelore sipas metodologjisë së re. Metodologji e cila filloi të zbatohet për herë parë dhe me Serbinë dhe Malin e Zi në konferencën e radhës ndërqeveritare që ata kishin përpara një jave, ishte edhe aplikimi i metodologjisë së re, pavarësisht se për Serbinë dhe Malin e Zi ju bashkuan vullnetarisht kësaj metodologjie, sepse negociatat i kanë nisur sipas metodologjisë vjetër, por ju bashkuan dhe për faktin që të ketë dhe për komisionin të ketë një proces të njëjtë. Me këtë aspekt do të kemi dhe ne çfarë mësojmë në muajt në vazhdim, se si do të ecin apo çfarë dallimesh do të ketë në Serbi dhe Malin e Zi me ndryshimin me aplikimin e metodologjisë së re. Por unë do të theksoja edhe një herë që është e rëndësishme, siç e përmendi dhe Najada, që për platformën e partneritetit kemi sa më shumë pjesëmarrje, sa më shumë aktivizëm nga aktorë të ndryshëm jo shtetëror, cilët e kanë këtë mundësi dhe është instrumenti i vetëm konsultues, mund të themi në nivel ekzekutiv, ku siç e dim dhe procesi i negociatat tërësisht zhvillohet në nivelin ekzekutiv. Prandaj është shumë i rëndësishëm të jetë një platformë sa më aktive, sa më e zhdervjellë dhe të shërbej të gjithë grupeve të interesit, por dhe administratës
për pozicionet e tyre dhe përballë Brukselit të kenë konsultimin, të kenë aprovimin e grupeve të interesit. Kemi sërish mundësinë për të pyetur apo diskutuar, ndoshta edhe nga anëtarët e grupit ndërinstitucional të punës që janë të pranishëm gjatë kësaj tryeze. Nëse kanë pyetje apo diçka për të shtuar nga eksperienca tyre apo dhe se çfarë presin nga procesi, janë më së mirëpritur për ta bërë. Me sa shoh nuk ka as nga Chpt. Atëherë mund ta mbyllim këtu aktivitetin. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, folësit, bashkëorganizatorët e Ministrisë së Drejtësisë. Sigurisht që ne do ju dërgojmë materialet apo dhe përmbledhjen e gjetjeve kryesore apo rekomandimeve kryesore që dolën gjatë kësaj tryeze, që ishin të shumta në fakt dhe do na shërbejnë si neve aktorë jashtëtetëror, ashtu dhe administratës të ekzekutivit, që grupeve negociatore, grupet ndërinstitucional të punës, për të shkëmbyer edhe këto eksperienca të mira, po gjithashtu dhe për të ndarë këtë informacion dhe me grupet e tjera ndërinstitucionale të punës, ku këto tryeza mund të shërbejnë dhe si model për organizimin e aktiviteteve në vazhdimsi dhe për sidomos për aktivizimin e tryezave të platformës partneritetit që janë të rëndësishme për të shoqëruar këtë proces. Ka disa modele të angazhimit që përmendën në rasti i Kroacisë apo i Slovakisë, se si ka ndodhur këto procese, por ajo që është e rëndësishme pavarësisht anës institucionale apo strukturore është aktivizmi dhe dëshira për të përfshirë sa më shumë në këtë proces, i cili nuk është i thjeshtë, është i komplikuar, ka shumë legjislacion të ri që vjen për herë të parë, institucione të reja që krijohen, po ashtu dhe ndërveprimi institucional, po dhe me aktorët jashtëtetëror dhe zoti Fikil e përmendi, është shumë i rëndësishëm në këtë proces për të komunikuar dhe për të qenë dhe përballë BE-s, vendeve anëtare, sa më të unifikuar në qëndrime dhe në identifikimin e problematikave kryesore që do duhet të trajtojmë. Unë nuk kam më shumë për të shtuar, ju falenderoj edhe një herë dhe miru takofshim në aktivitete të tjera, në tryeza të tjera. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen gjatë gjithë kësaj tryeze. Gjithë të mira. Thank you. All the best, Albania. Thank you, Mr. Figen. Thank you. Bye.